Pleasure to be here. Thank you, guys. Thank you, Professor. Agriculture, as you all know, in fact, has been one of our most important and priority sectors in the state of Telangana in the last 9 years, ever since the state came into being. More than 56% of the state, actually, as a population, if you look at it, is dependent directly on agri and allied sectors. Given the importance of food and allied sectors, it is important for Telangana and for all of us to ensure technological penetration into this sector is made as much possible, and ensuring that these interventions affect every single farmer to improve and benefit the way they go about doing their job. We are always excited when we hear things like a data platform, a framework, and a data exchange, a first of its kind, etc. So let me just give you quickly 3 or 4 things, that have happened in the state of Telangana, which is now, led to this very good problem for us to have. Telangana was, subject to correction, was ranked, I think, 24th in terms of our agri output when the state was formed. In fact, we were ranked 15th, I think, in paddy production back in 2014. But now, as of this year, we are ranked number 1 in the country, surpassing Punjab and Haryana in paddy production. We are the only state in India which provides 24/7 free power to our farmers. We have more than 30 lakh borewell connections which basically take up a lot of this free power. Every year, we spend nearly 12,000 crores of Indian rupees, 1,000 crores per month, purely on one single thing, and that is free power to farmers and farming sector. Besides free power, we also ensure a unique initiative called as Raitu Bandhu, which provides a farm input assistance of rupees 5,000 per acre per crop cycle. I mean, if you take 2 crop cycles, it's 10,000 rupees per acre per annum. We are the only state in India which has directly deposited 73,000 crores of Indian rupees into the accounts of about 70 lakh farmers in the last 7 crop cycles. We're the only state that has done that. Not only farm input, we are the only state in the world, not India, in the world, to be providing a life insurance to the farmer of 5 lakh rupees. We also have ensured that the fertilizers are made available. We've also ensured that sustainable practices have also been introduced to our farmers, and we've provided abundant water supply. What has this resulted in? This has resulted in 5 different revolutions unfolding in rural Telangana. Some of you, those who may be surprised because you may not have heard about this before, let me tell you, these 5 revolutions are unfolding in the hinterland of Telangana. The first, of course, is Green Revolution. Like I said, we are now the state that leads the country in paddy production. Our cotton quality is the best in India compared to the cotton of Maharashtra, Andhra Pradesh, Gujarat. Our cotton quality is the best. This is not me saying it. The Southern India Mills Association has come forward, has done some research, and has certified. The second revolution that has also unfolded is the Blue Revolution. So not many people knew that the lakes and tanks, which are because of the undulating topography and which were necessitated back in the day because water could not be brought up, have been the mainstay of agriculture and farming in Telangana. And after the state formation, we have focused on strengthening these tanks through a program called Mission Kakatiya. The reason why I mention this is because lakes and tanks have dual benefits. One, of course, they add to the agriculture capacity of agriculture expansion. And secondly, of course, they also recharge the groundwater. And thirdly, most importantly, they're also havens for fish culture. So today, Telangana is the number 1 state in inland fisheries in the entire country, which has ushered in a blue revolution. A white revolution. Now, what is white revolution? We all know dairy. Now, every farmer in Telangana, like I said, when I mentioned the number, the land holding is very small. So when Prime Minister talks about doubling the farmer's income, how is it going to be doubled? It is going to be doubled when you are able to give them farm input, when you are able to give them a lot of intervention, support through a lot of interventions, and also add all the allied sectors and make sure that additional income that comes to the family in the form of dairy, in the form of poultry, etc., augments the base income. That's exactly what we have done. We give an incentive of 4 rupees per litre if you supply milk to our government dairy, the Vijaya dairy. As a result, today,
The government dairy, which was in losses when we took office, has now started giving us a dividend of more than 30 crores every year because it has now turned profitable, helping both, creating a win-win formula for the dairy farmers, for the families, and also for the company itself. The fourth revolution I'll tell you about is a pink revolution. Now, Telangana government also has started focusing on sheep rearing and encouraging sheep rearing. We have started a program through NCDC, and as a result, we spent nearly 11,000 crores of rupees. Today, our livestock population has doubled, highest for any state in the country. And the fifth revolution that we are focused on, we all know the edible oil consumption in India currently is all dependent heavily on imports. Now, we want to change that. We want to be the torch bearer in India. So therefore, we have started promoting oil palm in a big way. That is the yellow revolution that we are trying to usher in. The target is ambitious. In the next 5 years, we want to see 20 lakh acres of Telangana's farmers cultivating oil palm. And we are offering massive incentives and subsidies, etc. And of course, as you all know, oil palm also allows for intercropping. So till such time as the oil palm comes up and starts paying off, you can also use it for intercropping and making subsistence. So all these 5 revolutions, the green, the blue, the white, the pink, and the yellow revolutions, are going to usher in more prosperity and more opportunities in the rural Telangana. Therefore, this becomes that much more important. Therefore, the opportunities to come in with tech interventions, the opportunities to leverage data and provide useful tools for farmers to also improve this project today, especially the ADeX and ADMF have, after painstaking efforts from all the stakeholders, thank you to each and every one of you, Rama Garu, Satyanarayan Garu, Professor Garu, everybody, the Agriculture Department and to the IT Department, my compliments to all of you. I'm delighted that I was able to launch it in front of all of you. It's easy to come out with the tools that can help. What's more important is to get the buy-in, to get the confidence. To that effect, I request Agri Department primarily, please help the startups get proof of concepts. Please help them reach the farmers in such a way that they understand that this is a complementary effort, this is something that is going to help them, this is something that is going to help further their livelihoods. Thank you very much. Jai Telangana, Jai Hind. Hi, I'm Nipun Mehrotra, the co-founder and CEO of the Agri Collaboratory, which is a non-compete, not-for-profit agri think and do tank working to co-create digital public goods for agriculture along with the ecosystem and the government. Our hearty congratulations to the government of Telangana and everyone associated with the wonderful launch of the Agri Data Exchange and the Agri Data Management Framework, both of which are landmark events in the Indian agri landscape. We are extremely proud of our partnership with the government of Telangana and extremely thankful as well for the support that we have received at every step in conceiving and working a way forward on the project AgCx, specifically from Honorable Minister KTR Garu, Shri Jayesh Ranjan Garu, Shri Raghunandan Rao Garu, and Ms. Rama Devi Garu, without whose help we would not have been able to make progress in the last couple of years. So wish you all the best for further continued progress in this area, and we look forward to our continued working with you. Thank you. ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్స్ కంపెనీ నల్గొండ జిల్లా తరఫున మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు ADeX ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1 సంవత్సర కాలం నుంచి డిజిటల్ టెక్నాలజీని వ్యవసాయ రంగంలోకి చొప్పించడం కోసం కావాల్సిన చర్చ, ఆ తర్వాత కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్, కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసి ఈరోజు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని వెల్కమ్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది. ఐటీ రంగం వచ్చి గత 30-35 సంవత్సరాలు అయ్యి అన్ని రంగాల్లోకి వెళ్ళింది. 56% వ్యవసాయ రంగం మీద ఉన్న ప్రజలకు ఐటీ అందకపోవడం వల్ల అనేక ఉత్పత్తులు ఆలస్యం జరగటం, పంట నష్టం జరగటం, వెదర్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించలేకపోవటం, అట్లాగే పంటల మేనేజ్మెంట్ని ఉపయోగించుకోలేకపోవడం, ఆ రకంగా వెదర్ టెక్నాలజీ అందుబాటులో లేకపోవడం ద్వారా అనేక పంటలు నష్టపోతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీని వ్యవసాయ రంగంలోకి అందించడం కోసం ఒక పక్క మార్కెటింగ్, రెండో పక్క పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్, మూడో పక్క వెదర్, నాలుగో పక్క అగ్రికల్చర్, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మ్ రికార్డు, అదేవిధంగా క్రెడిట్ లింకేజ్, ఇవన్నీ విషయాలు కనుక ఈ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తే వ్యవసాయ రంగానికి మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. నమస్తే అండి, నా పేరు నవీన్ వి.
ఫౌండర్ ఆఫ్ నాపంట స్మార్ట్ కిసాన్ అగ్రికల్చర్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇవాళ ఇక్కడ అడెక్స్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి మనం 2 యూస్ కేసెస్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయడానికి వచ్చాము. ఒకటి పెస్ట్ అడ్వైజరీ, 2 మార్కెటింగ్ అడ్వైజరీ. పెస్ట్ అడ్వైజరీ ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది ఫార్మర్స్ రకరకాల వెదర్ కండిషన్స్కి రకరకాల పెస్ట్ అండ్ డిసీజెస్ అటాక్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాటికి ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత దాని మీద దాని ఏమంటారు మన యాక్టివ్ చేసుకునేదానికంటే రాకముందే మనం కొంచెం ప్రికాషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది ఈ పర్టికులర్ పెస్ట్ అడ్వైజరీ యొక్క కీ పాయింట్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పీజేటీఎస్యూ వాళ్ళ అడ్వైజరీ తీసుకొని ఏ డిస్ట్రిక్ట్లలో వాళ్ళకున్న వెదర్ కండిషన్ ప్రకారం వేరియస్ క్రాప్స్కి ఏ పెస్ట్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయో వాటిని మనం ముందే ఫార్మర్స్కి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాము. సో దట్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయిపోయి ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల పంట నష్టాన్ని, ఆర్థిక నష్టాన్ని వాళ్ళు తగ్గించుకోగలుగుతారు. రెండోది వచ్చేసి మనకి మార్కెటింగ్ అడ్వైజరీ. పంట పూర్తిగా పండిన తర్వాత ఎక్కడ మనం మార్కెట్ చేయాలి. సో రెగ్యులర్గా మనం ఏం చేస్తామంటే లోకల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్కి వెళ్తాము. సో మనం వెళ్ళినప్పుడు ఒకరోజు ధర ఉంటుందో లేకుంటే ఒకరోజు ధర ఉండకపోవచ్చు. సో దీన్ని మనం అడ్రస్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే ముందే ఆ రోజు జరిగిన ఏదైతే కంప్లీట్ కమోడిటీస్ ట్రేడింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఫార్మర్కి ఇచ్చేది మొబైల్లో చూసుకోవచ్చు. మనకున్న ఫార్మర్ ఉన్న జియో లొకేషన్ బట్టి మనకి నియరెస్ట్ 3 మార్కెట్లలో ఏ ప్రోడక్ట్లు ఎంతెంత వస్తుంది వాటి క్వాంటిటీని బట్టి ప్రైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాము. సో దట్ నియరెస్ట్ మార్కెట్లో కొంచెం తక్కువ ఉంది అనుకుంటే దాని తర్వాత మార్కెట్లో మనకి ప్రైసింగ్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళడం వల్ల మనకి ఉన్నదంతా ప్రాఫిటబుల్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇవాళ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫార్మర్కి ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి అన్ని రకాల సర్వీసెస్ అందుతున్నాయి, క్వాలిటీ ఇన్పుట్స్ లేకుంటే క్వాలిటీ సర్వీసెస్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్షనబుల్ అట్ కరెక్ట్ టైమ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. సో దాన్ని మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి రైతులు దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం వల్ల మంచి ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఎవాల్వ్ అయిన తర్వాత యూనివర్సిటీ నుంచి ఎటువంటి సజెషన్ కావాలన్నా నిమిషాల్లో మనకు చేరే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అనేది ప్రతి ఒక్క రైతు ఆలోచించాల్సిన విషయం. నమస్కారం, నా పేరు సురేష్ వెంకటేశన్. నేను ద అగ్రి కొలాబరేట్ అనేసి ఒక కన్సార్షియం అందులోంచి వచ్చాను. మా పద్ధతి ఏమంటే ఇక్కడ చాలా అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్కి వాళ్ళకి లోన్స్ కావాలి, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కొన్ని చోట్లకి వెళ్ళాలి. దాన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసేదని కాబట్టి మేము ADeXతో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఇది ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా నాకు లోన్ కావాలి అలా అడుగుతుంటే బ్యాంకుకి వెళ్ళి అన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో మేము ఏం చేస్తామంటే దీన్ని కొంచెం దాన్ని చేంజ్ చేసుకొని బ్యాంక్ మీ దగ్గరికి రావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే మీతో మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని యూస్ చేసుకొని మీరు నాకు ఇది ఇంతటి కావాలా లోన్ కావాలి ఎందుకు పంట చేసుకుంటామంటే ఒక 4-5 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం అంతే. మీ పేరు, మీ ల్యాండ్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళు దాని మీద పెట్టి మీకు ఎంత ఇస్తామని అన్ని స్టాండర్డ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇది ఇంకో బ్యూటీ ఏమంటే దీంట్లో మీకు ఒక బ్యాంకుకి మీరు వెళ్తారు కదా, ఇప్పుడు ఈ మోడల్ ఏమవుతుందంటే మీరు రిక్వెస్ట్ చేసింది చాలా బ్యాంకుకి వెళ్తుంది. సో దాని కాబట్టి ఏమవుతుందంటే మీరు ఒకే తావులు కూర్చొని 10 తావులకు పంపిస్తారు. మీకు 3 ఆఫర్ వస్తుందంటే మీకు ఏది నచ్చిందో దాన్ని తీసుకుంటారు. ఇదే దీంట్లో ఒక యూనిక్ విషయం. అండ్ ఇంకోటి ఏమంటే మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది. మీరు దీనికోసం 4 చోట్ల బ్యాంకుకి వెళ్ళకలే, ఈ డాక్యుమెంట్ తీసుకోకలే. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే మన డీటెయిల్స్ పెట్టుకొని గవర్నమెంట్ డేటా తీసుకుంటాము. దాంట్లో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. మీరు ఎలా పంట పెట్టారు, ఎంత సంవత్సరాలుగా పంట చేస్తున్నారు, అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇస్తారండి. ఇది కొంచెం ఒక అడ్వాన్స్డ్. ఫస్ట్ రైతులకి ఇంటి ఒక టెక్నాలజీ తెచ్చేది ఒక పెద్ద విషయం. ఇది చాలా గొప్పమైన ఒక ప్రాజెక్టు. అండ్ నేను ఒక ఫార్మర్ అండి, అందుకే ఒక ఫార్మర్గా మనకి ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో తెలుసుకొని మనం ఇది చేసాము. A bulk of India's farmers, as you know, are smallholder, tenanted and women, and most of them struggle to get a bank loan for the average of 60,000-70,000 rupees that they need to start the cropping season. The main reason is that they either don't own the land or the land papers are not in order and they do not have the alternate collateral like gold or jewelry. So the Agri Collaboratory's project AgCx is helping rethink Agri Finance and cash flow lending with digital assessment for farmers, especially the smallholder, tenanted and women. The farmer applies for a loan in local language, assisted by the village level entrepreneur or the FPO. After farmer consent, government and private data sets are combined through a high-speed, low-cost data exchange to produce an assessment report for the individual farmer, the piece of land and the crop in a few minutes and at a target price of approximately 50 rupees. Project AgCx can revolutionize agri finance and lending in the country. It is helpful for the farmer to get a loan without having to travel to a bank branch, without having to lose money and wages.
It is equally helpful for the lender because it helps them to reduce their transactional cost and their NPS. So Project AgCx can be beneficial both to the lender and the farmer.